Hi friends, welcome to IACE. IACE Trishul for SBI Clerk and PO. ఈరోజు మనం పేపర్ నెంబర్ 17 చేయబోతున్నాం. మనం ఈ త్రిశూల్లో భాగంగా ఎర్రర్ లొకేషన్, పెరా జంబుల్, క్లోజ్ టెస్ట్, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అండ్ స్టార్టర్స్, కనెక్టర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మనం త్రిశూల్లో భాగంగా చేస్తున్నాం. ఈరోజు మనం క్వశ్చన్ పేపర్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ పేపర్ నెంబర్ 17. సో ముందుగా ప్రయారిటీ ఎలా ఉందో చూద్దాం, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయో చెక్ చేద్దాం, ఆ తర్వాత 1 by 1 ఆన్సర్ చేద్దాం. సో ముందుగా ఏది ఈజీగా ఉందో ప్రయారిటీ ప్రకారం దాని నుంచి మనం వెళ్తూ ఉంటాం. ఇది రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్. కొద్ది కాలంగా మనం రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ని చదవకుండా చేయడం జరుగుతోంది, కానీ ఈరోజు ఒక స్టోరీ ఇచ్చున్నారు. చూద్దాం స్టోరీ ఏం చేద్దాం అన్నది. ఎస్, ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఒక పారా జంబుల్డ్ కూడా మనకు కనపడుతోంది. దాని ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. అండ్ దెన్ ఈరోజు మనకి కనెక్టర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈజ్ ఇట్ స్టార్టర్ ఆర్ కనెక్టర్ చూద్దాం. స్టార్టర్స్ అండ్ కనెక్టర్స్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేస్తున్నాం, మనం ఇండివిజువల్ టాపిక్గా చేస్తున్నాం. ఆ తర్వాత ఎర్రర్ లొకేషన్కి వచ్చినప్పుడు ఏది కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు, చేద్దాం. అండ్ దెన్ దిస్ ఈజ్ అ క్లోజ్ టెస్ట్, ఇది కూడా ట్రై చేద్దాం. ట్రై చేయడం కాదు, చేసి చూపిద్దాం. సో పేపర్ ఈరోజు చాలా థిక్గా కనపడుతోంది. ఎస్, దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ ఫ్రేజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఫ్రేజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఫస్ట్ వన్ చేద్దామనండి. ద న్యూట్రిషన్ లేబులింగ్ సిస్టమ్ for food packets will enable consumers to make. Will enable, because you know modal plus V1. So will enable consumers to make. First option చూడండి, will enable consumers to make. Second one లో to made అని ఇచ్చాడు, 2 plus V1 మాత్రమే రావాలి. థర్డ్ వన్లో టు మేకింగ్ అని ఇచ్చాడు, అది కూడా ఎర్రరే. ఫోర్త్ వన్లో విల్ ఎనేబులింగ్ అన్నాడు, అది కూడా ఎర్రరే. సో విల్ ఎనేబుల్ కన్జ్యూమర్స్ టు మేక్, మొడాల్ ప్లస్ V1 కనపడుతోంది, 2 plus V1 కూడా కనపడుతోంది. రండి ద నెక్స్ట్ వన్ ట్రై చేద్దాం. ద గ్రోయింగ్ కన్సర్న్ ఓవర్ క్లైమేట్ చేంజ్ has led to globally efforts to electrify. Very good. The growing concern, ఎప్పుడైతే మనం ద గ్రోయింగ్ కన్సర్న్ అనే పార్ట్ చూసామో, ద గ్రోయింగ్ కన్సర్న్ అనేది దట్ ఈజ్ అ సింగులర్ అండి, అది సింగులర్ కాబట్టి హ్యాజ్ కరెక్టే. హ్యాజ్ ప్లస్ V3 లెడ్ కరెక్ట్, కానీ హ్యాజ్ లెడ్ టు గ్లోబల్లీ ఎఫర్ట్స్ కాదు. ఎఫర్ట్స్ అనేటువంటిది నౌన్. నౌన్కు ముందు ఎవరు రావాలంటే అడ్జెక్టివ్ రావాలి, కాబట్టి అది గ్లోబల్లీ ఎఫర్ట్స్ కాదు, గ్లోబల్ ఎఫర్ట్స్ టు ఎలక్ట్రిఫై. హ్యాస్ లెడ్ టు గ్లోబల్ ఎఫర్ట్స్ టు ఎలక్ట్రిఫై, దట్ ఈజ్ సి. ద గ్రోయింగ్ కన్సర్న్ ఓవర్ క్లైమేట్ చేంజ్ హ్యాస్ లెడ్ టు గ్లోబల్ ఎఫర్ట్స్ టు ఎలక్ట్రిఫై ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెక్టార్, దట్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. నౌ దిస్ ఈజ్ ఇంటర్చేంజ్ అడుగుతున్నాడు. ద ఇయర్ లాంగ్ పార్టిసిపేషన్ ఫెస్టివిటీస్ కాదు, సెలబ్రేషన్ ఫెస్టివిటీస్ అయి ఉండాలి. ఒకవేళ సెలబ్రేషన్ ఫెస్టివిటీస్ అయి ఉంటే సితో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆఫ్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ బిగాన్ విత్ రైజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫౌండర్స్ డే విచ్ హైలైటెడ్ ద యూనివర్సిటీస్ పార్టిసిపేషన్ ఫ్రమ్ 3 colleges in 1922 to 90 institutions today. రైజ్ ఫెస్టివిటీస్ కాదు, సెంటెనియల్ ఫెస్టివల్. ద ఇయర్ లాంగ్ సెంటెనియల్ ఫెస్టివిటీస్ ఆఫ్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ బిగాన్ విత్ ఎ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫౌండర్ డే, DC, which highlighted the university's rise from 3 colleges in 1922 to 90 institutions today, as well as its participation in the. సో మన ఆప్షన్ చెక్ చేసినప్పుడు DC BA సూటబుల్ అయింది మిత్రమా. ఆప్షన్ చెక్ చేసినప్పుడు
DCBA suitable అయింది. చదువుదాం రండి. The year-long centennial festivities of Delhi University began with a celebration of its Founders Day, which highlighted the university's rise from 3 colleges in 1922 to 90 institutes, 3 కాలేజీల నుండి 90 ఇన్స్టిట్యూట్స్ వరకు ఇన్స్టిట్యూట్ రైజ్ అయిందట, as well as its participation in the War of Independence, that is DCBA. In line with the policy for rehabilitating the dwellers, the authorities directed residents to move to a transit camp at Anantapur till the completion of development work. So in line with the policy for rehabilitating the dwellers, ఎవరిని రిహాబిలిటేట్ చేయాలి? డ్వెల్లర్స్ని. కాబట్టి బిలో చేంజ్ లేదు. కంప్లీషన్ ఆఫ్ రీడెవలప్మెంట్ వర్క్ కాబట్టి డిలో చేంజ్ లేదు. బట్ ఇంటర్చేంజ్ అయిన ఎవరంటే సి అండ్ ఏ. ఇన్ లైన్ విత్ ద పాలసీ ఫర్ రిహాబిలిటేటింగ్, సితో స్టార్ట్ అయింది. ఫర్ రిహాబిలిటేటింగ్ the dwellers, the authorities directed residents to move to a transit camp at Anantapur till the completion of redevelopment work, so that the answer is CBAD. సో ఇక్కడితో మనం గమనించినట్లయితే ఏం కంప్లీట్ అయ్యాయి? 1 ABCD లాంటి యొక్క ఇంటర్చేంజ్ అయింది. అండ్ బిఫోర్ దాట్ మనము ఫ్రాజల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా చేస్తున్నాం. మరి రండి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ 1లోకి వెళ్దాం. అవుట్సైడ్ ద విలేజ్ cobbler shop, a group of soldiers had stacked their guns. The cobbler himself, his musket in his hand and a knapsack slung over his shoulder, stood in the doorway. There were tears in his wife's eyes, though she tried to smile bravely as he stroked the thick dark hair of the boy by her side. Goodbye, father. Why can't I go to the war too? His father looked at the pale face and the hump on the back, which kept Rex from playing like other boys. We must have soldiers at home as well as on the battlefield. Just do your best, Rex. Then the father took his place in the line and marched off in the front. The fifes and drums kept up the spirits of the brave men as well as of brave women who left behind. Some months later, a soldier hurried into the house. Rex noticed that he limped and that the sole of his shoe was flapping. Is there anyone here who can mend my shoes? There is a bad nail that I can't reach in one, and unless the other is fixed, I shall soon be barefoot. I think I can, answered Rex. Hurry, I must be at camp by midnight, exclaimed the soldier. Rex, taking up the hammer and awl, went steadily to work. The troublesome nail was soon hammered down and the surface smoothed. To mend the flapping sole, however, was a longer and more difficult task, but the boys all pierced the leather as swift and true as if it had been in the hands of his father. The waxed ends of the threads quickly followed, and a strong tug drew them night. Here you are, sir, he said at last. My father would have mended them better, but I have done my best. The soldier drew the shoes on. Well, he said, take this cord. When the war is over, come to me and I will see what I can do for you. Rex looked at the cord and grasped it. It was the name of one of the officers in his father's company. Why, you are my father's officer, exclaimed Rex. When he comes home, tell him this. You have helped me to carry messages which may save your father's life and help to win our next battle. Then tossing a coin into the boy's lap, he hurried and was gone. Some days later, Rex heard the news of great victory. Only think, mother, he exclaimed, we won. I wonder if I really did have something to do with the battle. Shoeless men cannot carry messages or fight their best for us, answered his mother, smiling into the eager face.
Crooked bags that do their best can be of use after all. Where might Rex have learned to mend shoes? From his father. From his father. There were tears in Rex's mother's eyes because her son was no. Her husband was going to the battlefield. That is the fourth one. What is the moral of the story? We should work hard and never give up. We should not let other people's opinions of ours know. We should not focus on our flaws and do our utmost with whatever we have. Yes, that is the third one. అతను హ్యాండిక్యాప్డ్ అయినప్పటికీ కూడా అతని దగ్గర అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నాడు. We should not focus on our flaws and do our utmost with whatever we have. That is C. How did Rex mend the soldier's shoe? He tugged the threads tight. He hammered the nail in the shoe to smoothen its surface. He pierced the leather with his awl. All the three are correct, so that 1, 2, and 3. Which of the following were or could have been the effects of Rex's act of mending the shoe? No, the soldier was able to lead his troops. Yes, the soldier was able to lead his troops to victory. That is only 2. Why couldn't Rex go to the war with his father? Yes, Rex was physically disabled. Which of the following should replace? That is grasped, that is seized. Spirits. Ghost కాదు నాన్న, ఇది సోల్జర్స్లో ఉన్న స్పిరిట్, దట్ ఈజ్ ఎనర్జీ. ట్రబుల్సమ్ మీన్స్ డిస్ట్రెసింగ్గా ఉందని, డిస్హార్టనింగ్గా ఉందని, అన్సెటిలింగ్గా ఉందని అర్థం. ఇక్కడ మనకి 2 విషయాలు చెప్తున్నాడు. ఒకటి, ద థింగ్ ఈజ్ దాట్ రీఅష్యూరింగ్గా ఉందనా, ఫ్లరిషింగ్గా ఉందంటే కాదు, రీఅష్యూరింగ్గానే ఉంది. ట్రబుల్సమ్కి ఆపోజిట్ reassurance. Despite a couple of bouts of reform and spurts of growth, India's economy has never achieved that momentum అన్నాడు. అది ఏమిటో తెలియదు కాబట్టి this is not the first one. The most important change in the world over the past 30 years has been the rise of China. అయి ఉండొచ్చు. The human cost in terms of frustrated, underemployed, ill-educated, unhealthy, hungry people has been immense due to India's failure. Just one card. The increase in its average, it is now. India's GDP per head was the same as, so that the paragraph starts with B. The most important change in the world over the past 30 years has been the rise of చైనా యొక్క రైజ్ గురించి చెప్తున్నాడు బిలో. పారాగ్రాఫ్ అంతా చైనా మరియు ఇండియా మధ్య ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. ఎప్పుడైతే అక్కడ రైజ్ అనే పదం కనబడిందో అక్కడి నుండి నేను ఇంక్రీజ్ అనే పదానికి వెళ్తున్నా. ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇట్స్ యావరేజ్ యాన్యువల్ జీడిపి పర్ హెడ్ from around 300 to 6,750 has brought previously unimagined prosperity to hundreds of millions of people. ఇది అక్కడ జరిగినటువంటి విషయం. ఇంకా ఇండియా రాలేదు. ఇప్పుడు ఇండియాతో కంపారిజన్ ఎక్కడుందంటే జీడిపి నుండి, జీడిపి అనే పదం నుండి మిత్రులారా జీడిపి అనే పదం దగ్గరికి వస్తున్నా. ఇండియాస్ పర్ హెడ్ వాజ్ ద సేమ్ as China's
3 decades ago. అప్పుడు ఎంత ఉందో ఇప్పుడు కూడా అంతే ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ఈ యొక్క నేను సేమ్ అని అన్నాడు ఎప్పుడు 3 decades ago. బట్ ఇట్ ఈస్ నౌ ఏ క్వార్టర్ ఆఫ్ ద సైజ్. ఇక్కడ 2 వాక్యాల్లోనూ సైజు గురించి మాట్లాడాడు కాబట్టి ఎఫ్ తర్వాత ఈకి వెళ్తున్నా. మరొకసారి ట్రై చేద్దాం. పి తర్వాత రైజ్ నుంచి ఇంక్రీజ్కి, జీడిపి నుండి జీడిపికి, దాని యొక్క సైజ్ సేమ్ అంటూ తర్వాత క్వార్టర్ అని చెప్పిన ఈకి వచ్చా. ఇప్పుడు సి తర్వాత ఏకి వెళ్ళాలా, ఏ తర్వాత సికి వెళ్ళాలా. మరొక్కసారి మనం ఈ చదువుకున్నాక ఇట్ ఈస్ నౌ క్వార్టర్ ఆఫ్ ద సైజ్. డిస్పైట్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ బౌట్స్ ఆఫ్ రిఫార్మ్ అండ్ spurts of growth, India's economy has never achieved that momentum. అంత momentumని మరలా అది అచీవ్ చేయలేకపోయింది. The human cost in terms of frustrated, underemployed, ill-educated, unhealthy, hungry people has been immense due to ఆ మొమెంటం చేరుకోపోవడాన్ని నెవర్ అచీవ్డ్ అనేదాన్ని ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్గా తీసుకున్నాడు. మరొక్కసారి మిత్రమా, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చేంజ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఓవర్ ద పాస్ట్ 30 years హ్యాస్ బీన్ ద రైజ్ ఆఫ్ చైనా. చైనా యొక్క రైజ్ గురించి బిలో మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ రైజ్ అనే పదమే దాని యొక్క రైజ్ ఎలా ఉందో చెప్తున్నాడు. డిలో ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇట్స్ యావరేజ్ యాన్యువల్ జీడిపి పర్ హెడ్ ఎంత ఉందో చెప్పాడు. అయితే అదే జీడిపి, యాన్యువల్ జీడిపి పర్ హెడ్ అనేటువంటిది మరలా మనకి ఎఫ్లో కనపడింది మిత్రమా. కాబట్టి బి తర్వాత డి తర్వాత ఎఫ్, సేమ్ యాజ్ చైనాస్ 3 decades ago. కానీ ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ నౌ ఏ క్వార్టర్ ఆఫ్ ద సైజ్. ఇక్కడ 3 decades ago అన్నాడు, ఇక్కడ నౌ అన్నాడు. టైంలో ట్రావెల్ చేసాం. 3 decades ago అనండి, ప్రస్తుతం ఎంత ఉందో 3 దశాబ్దాల క్రితం అయితే సేమ్, బట్ ఇట్ ఈస్ నౌ ఏ క్వార్టర్ ఆఫ్ ద సైజ్. ఎందుకు అలా ఉందో రీజన్ చెప్తున్నాడు. డిస్పైట్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ బౌట్స్ ఆఫ్ రిఫార్మ్ జరిగినప్పటికీ, స్పర్ట్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ జరిగినప్పటికీ కూడా ఇండియాస్ ఎకానమీ హ్యాజ్ నెవర్ అచీవ్డ్ అన్నాడు. దాన్నే మనం ఫెయిల్యూర్గా తీసుకున్నాం. సో దట్ బీడీఎఫ్ఈ తర్వాత ఇండియా ప్రయత్నించినప్పటికీ, డిస్పైట్ అది ప్రయత్నించినప్పటికీ కూడా అచీవ్ చేయలేదు అని అంటున్నాడు. అచీవ్ చేయకపోవడం వల్ల ఏం జరిగిందయ్యా? ద హ్యూమన్ కాస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్, అండర్ ఎంప్లాయిడ్, ఇల్ ఎడ్యుకేటెడ్, అన్హెల్దీ, హంగ్రీ పీపుల్ హ్యాస్ బీన్ ఇమ్మెన్స్ డ్యూ టు ఇండియాస్ ఫెయిల్యూర్. BDFEAC. Rise, increase, GDP per head, decades ago and now. Finally, failure, that is never achieved, and failure. These are the keywords. Rise, increase, GDP, 3 decades ago, now, never achieved, failure to work out ayindi. BDFEAC. The Bolshevik support to post-war movements against colonialism in Asia made many Muhajir students turn left. All were confronting British invasion. You have to select the option which could connect both the sentence and make them grammatical and contextually అన్నాడు. కనెక్ట్ చేయమన్నాడు. The Bolshevik support to post-war movements against colonialism in Asia made many Muhajir students turn left. Even if all were confronting, no. Even if unte although kuda correct ayi undedi, since all were confronting British invasion. Since all were confronting British invasion, since అనేది reason చెప్తోంది, because అని చెప్తోంది. So that I am going with A. The COVID-19 pandemic continues to raise
on with full force. The Burgoyes remain hopeful for a vaccine to bring their life back to COVID-19 పాండమిక్ లైఫ్స్ని తీసుకుపోతోందని చెప్తూనే చాలామంది హోప్ఫుల్గా ఉన్నారట. దేని గురించి హోప్ఫుల్గా ఉన్నావయ్యా అంటే ఏదో విధంగా వాళ్ళ జీవితాలు నిలబడతాయని. సిన్స్ అవ్వదండి, రీజన్ చెప్తుంది. అన్లెస్ ఉన్నట్లయితే విల్ వుడ్ కుడ్ మైట్ కెన్ మే లాంటివి ఉండాలి, లేవు. కాబట్టి ద COVID-19 పాండమిక్ కంటిన్యూస్ టు రేజ్ ఆన్ విత్ ఫుల్ ఫోర్స్. Even if the Burgoyes remain hopeful for a vaccine to bring their life back to, even if the COVID-19 pandemic continues to raise, the Burgoyes remain hopeful. ఇది రేజ్ అవుతున్నప్పటికీ, అలా జరుగుతున్నప్పటికీ they remain hopeful. We can go with the even if. Now, which one is asking? Decide which of the sentences are grammatically and meaningfully correct and mark the answer accordingly. The decline in mangrove forest is driven by a multitude of factors ranging from shrimp farming and palm plantations to tropical cyclones and global warming. A multitude of factor కాదు మిత్రమా, ఫ్యాక్టర్స్. మల్టిట్యూడ్ అనేది ప్లూరల్ చెప్తోంది. ఫ్యాక్టర్స్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ షింప్ ఫార్మింగ్ అండ్ పామ్ ప్లాంటేషన్ టు ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అండ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. Cyclones damage mangrove forest abruptly but temporarily, so the forest can often recover. But mangroves have been struggling to deal with the more gradual and permanent damages caused by farming, fish farming and climate change. ఒకసారి 2 and 3 చదువుతాం రండి. Cyclones damage mangrove forest abruptly but temporarily, so the forest can often recover. 2 correct. But mangroves have been struggling to deal with the more gradual and permanent damages caused by farming, fish farming and climate change. 2లో ఎర్రర్ లేదు, 3లో ఎర్రర్ లేదు, so that 2 and 3. Our findings underline the importance of strong interactions between natural and anthropogenic factors. For example, climate change is raising the sea level and causing salt water to intrude further into mangrove forest. But prawn farming and irrigation for rice farms also means people have withdrawn. Have plus V3 withdrawn. So that third one లో ఎర్రర్ కనబడుతోంది. మరొకసారి ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ ట్రై చేద్దాం. Our findings plural underline the importance of strong interactions between natural and anthropogenic factors. 1 correct. For example, climate change is raising the sea level and causing salt water to intrude further into mangrove forest. 2 correct. Third one లో have withdrew అనేది wrong మిత్రమా. have withdrawn apply చేయాలి. So మిత్రమా 1 correct, 2 correct, that is 1 and 2. Mangrove forest look much like the coastal cousins of inland forest, but you cannot miss their tangled prop roots that help them thrive in harsh coastal environments where the tide flows in and out, and there is little oxygen in the soil. They cover much of the tropical and subtropical coastal belts and host a unique set of rich biodiversity. Many endangered species such as olive ridley turtles, white-breasted sea eagles and even tree climbing fish find their last refuge in these forests. ఈ ఇచ్చిన వాక్యాల్లో
each and everything. Pratidi kuda correct ga undi. Mangrove forest look much like the coastal cousins of inland forest, but you cannot miss their tangled prop roots that help them thrive in harsh coastal environments where the tide lows in and out and there is little oxygen in the soil. They cover much of the tropical and subtropical coastal belts and host a unique set of rich biodiversity. Ledu. Many endangered species such as olive ridley turtles, white-breasted sea eagles, and even tree-climbing fish find their last refuge in these forests. There is no error. All 1, 2, 3 correct. Carbon footprints can be used to assess our own purchase, investment, and leisure choices to great effect. But on top of this, carbon footprint calculations should be used by industries and governments to prove they are making the necessary changes to cut embedded emissions and keep more carbon in the ground. Making footprints public could also put financial and legislative pressure on companies and systems with the greatest climate influence. Morokkasari first statement chadutunnan chudandi. Carbon footprints can be used to assess our own purchase, investment, and leisure choices to great effect. But on the top of this, carbon footprint calculation should be used by industries and governments to prove they are making the necessary changes to cut embedded emissions and keep more carbon in the ground. On the top of this, making the necessary changes to cut embedded, correct? 1 and 3. Correct one, 1 and 3. Medicines are not normally needed to treat monkeypox. The illness is usually mild and most people infected will recover within a few weeks without needing treatment, without the need of treatment. But there are vaccines that can be used. Sir, without needing, malla check cheddamandi. Medicines are not normally needed to treat monkeypox. 1 correct, 3 wrong, 2 check cheddam. The illness is usually mild and most people infected, that means most infected people will recover within a few weeks without needing treatment. Needing. Lower note lo accept cheddam, that is 1 and 2. Hours after launching a multi-front attack on Israel is one of the serious in the Israeli-Palestine వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నది conflict kabatti here we can go with conflict. Hamas commander has said that the attack was in defense of the Al-Aqsa Mosque. The Palestinian militant group Hamas on Saturday launched a multi-front attack on Israel. Attack jarigindi kabatti negotiating, celebrating, defending kaadu, striking it at 7 locations with nearly 5,000 missiles. As Hamas fired missiles, hundreds of militants liberated kaadu, excited kaadu, exited kaadu, infiltrated, లోపలికి చొరబడ్డారు. ఫోర్టిఫైడ్ అంటే డిఫెండెడ్ అని అర్థం వస్తుంది, ప్రొటెక్టెడ్ అని అర్థం వస్తుంది. ఇన్ఫిల్ట్రేటెడ్ ద టెరిటరీ లోపలికి వచ్చారని ఓపెన్ ఫైర్ ఎట్ సివిలియన్స్. ఇన్ ఏ స్టేట్మెంట్, హమాస్ కమాండర్ has said that it launched attacks on the Israeli territory in defense of Al-Aqsa, which was dashed by Israeli కట్టారు దాన్ని, protected, desecrated. Yes, a few days ago దాన్ని ఏం చేస్తుంటారు, desecrated, making holy. No,
ఇజ్రాయిల్లో మాస్క్ని ఏం చేస్తారు, రీకన్స్ట్రక్ట్ అని చేస్తారు. దే స్టార్మ్డ్ ఇట్. కమాన్, వన్ మోర్ టైమ్ ఫ్రమ్ 1. Hours after launching a multi-front attack on Israel in one of the serious escalations, one of the వాడాడు కదా, one of the యూస్ చేసినప్పుడు one of the boy కాదు, one of the boys, one of the escalations. Second one, ఇజ్రాయెల్కి పాలస్తీనాకి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్ప్యూట్, కాన్ఫ్లిక్ట్. థర్డ్ వన్, ఎప్పుడైతే అటాక్ చేశారో దాన్ని అటాక్ అనే పదానికి మరొక పదమే స్ట్రైకింగ్. ఇక వారు లోపలికి మిసైల్స్ ఫైర్ చేసిన తర్వాత హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మిలిటెంట్స్ టెరిటరీ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యారు కాబట్టి ఇన్ఫిల్ట్రేటెడ్. అండ్ ఫైనలీ దీన్ని ఇంతకు ముందే వారు ఒకసారి ఫ్యూ డేస్ ఎగో దాన్ని అటాక్ చేశారు, దట్ ఈజ్ స్టార్మ్డ్. ప్రేజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కంప్లీట్ అయిందండి, అలాగే ఇంటర్చేంజ్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. ఓవరాల్గా ఈ యొక్క క్వశ్చన్ పేపర్లో మనం ఇప్పటిదాకా చూసిన దాని ప్రకారం ఏముందా అంటే, ఫస్ట్ వన్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్, ఎ స్టోరీ ఆఫ్ ఎ సోల్జర్ అండ్ హిస్ సన్. ఆ తర్వాత చైనా అండ్ ఇండియా జీడిపికి సంబంధించినటువంటి ఒక పారాజంబుల్డ్ ఎర్రర్ లొకేషన్. ఇప్పుడు మనం ఒక క్లోజ్ టెస్ట్ చేస్తున్నాం, ప్రెజల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ 2 క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నాం, అదేవిధంగా స్వాప్ కూడా చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ క్వశ్చన్ పేపర్ నెంబర్ 17 for your SBI Clerk prelims. I wish you all the best. Thank you very much.